Hi, in this session, let us discuss about the specific speed of a centrifugal pump. It is defined as the speed of an imaginary pump which is geometrically similar to the actual pump which will discharge 1 meter cube per second of water against the head of 1 meter. Okay, that is ഒരു ഇമാജിനറി പമ്പ് ആക്ച്വൽ പമ്പിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി പമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഹെഡിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. സോ ലെറ്റ് us see the expression for specific speed. So Q is equal to discharge, that is equal to flow area into flow velocity. As we know, the flow area of centrifugal pump is K into pi into D to B2. Flow velocity is Vf2. That is equal to K pi D1 B1 into Vf2. Sorry, Vf1. D1, B1, Bf1 are at the entry dimensions and velocity. D2, B2 are the exit of impeller with the exit velocity. Okay, Q. So Q is directly proportional to dB into Vf. D and B are some dimensions. B is directly proportional to D, or so that we can write D into D, that is D square. So D square Vf. So Q is directly proportional to D square Vf. We marked as equation number 1. We will find out the D square and Vf and substitute here so that we will get Q. So according to the principle of centrifugal pump, the manometric head developed depends upon centrifugal head generated due to centrifugal force. മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, U2 സ്ക്വയർ മൈനസ് U1 സ്ക്വയർ ബൈ 2G. ഓക്കെ, അതാണ് ഇമ്പല്ലറിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ U2 square minus U1 square, so that we can write as U square. So HM is directly proportional to U square by 2G. That is HM is directly proportional to U square since 2G is a constant. So that you can write U is directly proportional to root of HM. From the inlet velocity triangle of centrifugal pump, tan theta is equal to V1 by U1. As we know, V1 is equal to Vf1. Here Vw1 is equal to 0. Okay, so Vf1 by U1. Now from that equation we can find out Vf1 is equal to tan theta U1. So Vf is directly proportional to U. As we know, U is directly proportional to root HM, so that we can write Vf is directly proportional to root HM. So this is equation number 3. As we know, U1 is equal to pi D1 by N. So here U is directly proportional to Dn. Okay, so from that equation D is equal to, D is directly proportional to U by N. Already we know that U is directly proportional to root HM. So D is directly proportional to, instead of U we wrote as root HM divided by N. So that is equation number 4. So the equation 1 implies Q is directly proportional to HM by N square, because in the equation number 1, Q is directly proportional to D square. Here the D is root HM by N and the square, that is HM by N square into Vf, right? Vf is root HM. So Q is directly proportional to HM raised to 3 by 2 by N square. So K is equal to Q is equal to K into HM raised to 3 by 2 by N square. For HM is equal to 1 meter, Q is equal to 1 meter cube per second. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ പമ്പിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ്
ഹെഡിൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ്, സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ്. Okay, so that we can write as when Q is equal to 1 meter cube per second and HM is equal to 1 meter, N is equal to NS. So that in this equation we can write as Q is equal to 1 and H is equal to 1. Instead of N we can write as NS. Okay, so that 1 is equal to K into 1 raised to 3 by 2 by NS square. From that equation we got NS square is equal to K. So again in the equation number 5 we can write uh, ns square instead of k. Okay, so k is equal to ns square into hm raised to 3 by 2 divided by n square. From that equation we can calculate or find out ns square is equal to n square cube by hm raised to 3 by 2. Here ns, okay, is equal to n root q divided by hm raised to 3 by 4. This is the specific speed of centrifugal pump. The significance of specific speed of a centrifugal pump is the selection of centrifugal pump for a particular purpose is based on the required discharge and the head against which the discharge is delivered. Okay, നമ്മൾ ഹൈ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഉള്ള പമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ പ്രഷറിൽ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുള്ളൂ, ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡിൽ ഡെലിവർ സ്മോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ്. സോ this is the consolidated statement. Type of impeller. On the base of impeller, slow speed radial flow impeller have the specific speed of 10 to 30. Okay, a medium specific radial flow impeller ആണെങ്കിൽ 30 to 50 and 50 to 80 in the case of high speed radial flow impeller and 80 to 160 in the case of mixed flow impeller. For axial flow impeller above 160 will be the specific speed. So next is a type number or shape number. The specific speed of a pump can be expressed in non-dimensional parameters. The dimensionless parameter of specific speed is known as type number or shape number. Dimensionless parameter of specific speed nu vilikkunna peranaണ് type number or shape number, that is equal to n root q by g h raised to 3 by 4. So next is the cavitation in centrifugal pump. Okay, when the pressure of a liquid falls below the vapor pressure at a local temperature of liquid, the liquid will vaporize and vapor bubbles are formed. These vapor bubbles are carried along with the flowing liquid. When these vapor bubbles passes through the region of high pressure, they will collapse. The collapsing of bubbles create cavities in the pipe. This phenomenon is known as cavitation. Okay, that is നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഫോൾസ് ബിലോ ദി വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ് ലോക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് വാട്ടർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും, വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും. ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക്, ലോ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബബിൾസ് വിൽ കൊളാപ്സ്. ഈ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ ക്യാവിറ്റീസിലേക്ക് വാട്ടർ ഹാമറിങ് എഫക്റ്റ് കണക്ക് എന്ത് പറ്റും, അതിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും, സർഫസ് ഓഫ് പൈപ്പിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. സോ അവിടെ ക്യാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് cavitation. The collapsing pressure of bubbles may be as high as 100 atmosphere. Thank you for watching this video.